వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. నేను ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఆదివారం నాడు ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒక విన్నర్కి అయితే ఏదో ఒక గివ్ అనేది ఇస్తాను. కంపల్సరీ మీరు ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. లైనింగు ఇదేమో పై క్లాత్, పట్టు క్లాత్. దీనికి మోడల్ ఈ రెండు క్లాత్లతో యూజ్ చేసుకుందాం. లూజు 12, పొడవు 16. చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. లూజు 12 అంగుళాలు ఉన్న వాళ్ళకి చంకదింపు 6 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 6 తీసుకోవాలి. మెడ వెడల్పు 3, మెడదింపు 10.5. వీడు లావుగా ఉంటారు, కొంచెం హైట్గా కూడా ఉంటారు, అందుకని మెడదింపు కూడా పెద్దదిగా కావాలంటారు. వీళ్ళకి 10.5 కావాలి. ఒక అంగుళానికి క్రాస్ తీసుకుని మూలకి రౌండ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మెడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ మోడల్కి షేప్ ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు నెక్ తిరగేసుకోవాలి. నెక్ తిరగేసుకుందాం. ఇప్పుడు తిరగేసుకోవాలి. తిరగేసుకుని ఇక్కడ ఇలా చిన్నగా చిన్ని క్రాసు, మరీ ఎక్కువ కాదు, చిన్నగా తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకుని
ఇచ్చుకోవాలి. ఇది సెంటర్, అంటే ఇలా సెంటర్కి ఇచ్చుకోవాలి. ఇది ఉంది సెంటర్లో, ఇది వేసేసుకుందాం. ఇలా చిన్న పీస్ ఉన్నది సెంటర్లో అనేది వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇలా తిరగేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకుని ఇక్కడికి ఇలా, ఓకే, ఇక్కడికి ఇది ఇలా చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఈ మోడలు. ఇలా డబల్ కలర్ ఓకే. ఈ సైడ్ ఇప్పుడు ఈ కలర్ వేయాలి, గోల్డ్. ఇలా క్రాస్గా తిప్పాలి. ఇలా బక్రం కట్ చేసుకుని మళ్ళీ క్లాత్ యాడ్ చేసుకుని ఐరన్ చేసి చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. చక్కగా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇంత మంచి మోడల్ ఇలా కుట్టేసుకోవచ్చు. బయట వరకు బ్లౌజులు బయట ఎవరైనా కుట్టమని ఇస్తారనుకోండి, ఇటువంటి మోడల్స్ కుట్టేస్తే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట.
అటు ఎలా వేసుకున్నామో ఇటు కూడా అలాగే వేసేసుకోవాలి. అటు ఎలా వేసుకున్నామో ఇటు కూడా అలాగే వేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఇక్కడ లేస్ వేసుకోవాలి. లేస్ వేసుకునేటప్పుడు ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వేసుకోవాలి. ఏ వైపు లేసు లోపలికి వెళ్తుంది, ఏ వైపు పైకి వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి. చూసారు కదా, సూపర్గా ఉంది. కలర్ కాంబినేషన్ అది చాలా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఏమైనా పెద్ద ప్యాచ్ వేసుకోవచ్చు, చాలా అందంగా ఉంటుంది అన్నమాట ప్యాచెస్ వేసుకుంటే. గోల్డ్ కావాలంటే గోల్డ్ ప్యాచ్ వేసుకోవచ్చు, ఇలా గోల్డ్ ప్యాచ్ కావాలంటే గోల్డ్ ప్యాచ్ వేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే
ఇలా పెద్ద బ్యాచ్ కావాలనుకుంటే పెద్దది వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మరి మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.